Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishpad, Paramahansa, Parivrajacharya, Statistici Samadhis, Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki. ISKCON Samstapakacharya, Srila Prabhupada ki. Shri Shri Dayal Nitai Sachi Sutta ki. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki. Sankirtan Yagya ki. ISKCON Moskva Yatra ki. Go Premanande. Says Lava Suprabhusam Supranam. Says Lava Suprabhusam Supranam. Says Lava Suprabhusam Supranam. Says Lava Shri Guru Inshi Gauranga. Says Lava Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschachadesha Tarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chut Vanchakalpa Yoga. Давайте принесем свои смирения поклоны всем вайшнавам, преданным Господа, которые могут исполнить желания каждого. Подобно древним желаниям и полный сострадания ко всем падшим обусловленным душам. Ванча калпатрубья крипа синдубья эвача патитанам паванебьо вайшнавебьо намо намаха. Vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Предания. Спасибо, что вы приехали, пришли. Спасибо, что вы здесь с нами. Харибол. Серьезно. У нас серьезная программа сегодня утром и вечером очень. Ага. First thing, первый момент, первая вещь, да, мы должны делать, мы должны раздавать вам, как сказать, соломинки у нас есть. Да, смотрите, nectar, ecstasy. Well, he can give, what half or whatever to the ladies, whatever, Look, there are two colors. Whoa. Shh. What eta, sweet, Radharani,
Это свет Кришны. Anyway, okay. Вы как группа Радхарани. Что-то так, anyway. Yeah, okay. Вы знаете, что делать? Это как наука. Да, вот она. Вот что делать. Stick it in your mouth. Давайте, кладите обратно. Go on. Кладем в рот, Huh? зажимаем и держим. Да. Хорошо. Можно как угодно. Самое главное, чтобы рот был закрыт. Как удобно. Да. Смирения в практике. Да, самое главное, не жуйте, не ешьте, держите. Если еще есть, вы можете положить здесь. И, может быть, еще преданные будут. Да. So, everyone got one. Что? Все получили соломинки или кому-то не досталось? Может быть, есть такие? Keep it in your mouth at least. See, look, сейчас 8:30, да? Keep it there до без 15:09, minimum. Минимум продолжайте держать соломинки во рту до без 15. После этого будет, как сказать, it'll be optional. А далее по желанию. Как вы хотите. But many devotees just keep it there. Но большинство преданных, Большинство, многие много. преданные продолжали оставлять соломинки зажатыми и более 15 минут All day is на протяжении всего дня. Самое лучшее. Если возможно. Смирения – это нектар. Да, если еще есть. Да. Да. Минимум 15 минут. Соломинку можете обратно положить в ротик. Anyway, this is what Rupa and Sanatan did when they approached Lord Chaitanya. В таком смиренном состоянии Рупа и Госвами приблизились к Господу Чайтанье. And you'll find, you can keep it there. You get used to it. И по мере того, как вы будете дольше держать во рту соломинку, вы привыкнете. And, at the end of the program, I don't know, this morning or this evening, maybe we'll take a group photo. И, может быть, утром после лекции или, может быть, вечером после программы мы бы хотели сделать групповую фотографию с соломинками, зажатыми в зубах. Yeah. Haribol. Srila Prabhupada ке. Смирения ке. Dry. No, you get used to it and you become able to function. Привыкните со временем и сможете даже как-то говорить, может быть, даже. Да, конечно. Читать джапу. Без проблем. You may forget it's there. А можете даже позабыть, что у вас соломинка, собственно, в зубах зажата. Go out in the street with И it. просто пойдете на улицу в таком виде. На работу. На работу. Okay, so devotees, we are going to continue going through our Мастерская смирения, конспект и задания. Итак, преданные, продолжаем наш семинар, открываем наши методички, мастерская смирения, конспекты и задания. Вчера утром мы говорили о смирении Шрилы Прабхупады, но мы должны чуть-чуть читать о
о, как сказать, страха, Страх. смирения, О страхе. о страхе, okay, смирение, Я. yeah, смирения. Now, there are 4 parts there. You can see. 4 пункта здесь, в этой графе «Страх и смирение». First one is more sort of personal. Первый пункт, он более-менее личный. Yeah. Do you personally have any beliefs, any ideas, which, of like how there may be some bad consequences if you are humble? Есть ли у вас лично какие-то представления, разумения по поводу того, что могут быть какие-то плохие последствия вашего смирения? So this is now for you as an individual. Этот пункт относится к вам, к индивидуальности. We want you to write them down. Мы попросим вас, чтобы вы записали свои разумения, свои мысли по этому поводу. You've got a tетрадka. Тетрадки есть у вас, да? There's also at the end of the учебник, there's some space too. И также в последних страницах методички вы можете делать заметки, там есть свободное место. Let me just give you a couple of hints. Давайте, пожалуйста, я предоставлю вам несколько подсказок. If I become very humble, then the temple president or the храм комендант или кто-то так, авторитет, может думать, что он, если трудное служение будет, всегда он может просить меня. Does that make sense? Такой страх, да, может возникнуть, что если я стану смиренным, то президент храма или комендант храма всегда будет просить меня выполнять какое-то сложное служение. And they'll try and force me to do too much service. И будут вынуждать меня силой выполнять слишком большой объем служения. Just ask, как вас зовут? No, leave it there. Нет, не вынимаем, говорим. Алексей. Да. No, what? После пир, воскресенье вечером, да? Да. Много, как сказать? There are many pots to be washed. Кастрюли и котлов. Who could we ask to do it? И кого же нам попросить, чтобы все кастрюли и котлы отмыли после воскресного пира? Bhakti Alexei. He never refuses. Алеша никогда не отказывается. Yes. And, you may end up from morning till night doing all sorts of things nobody wants to do. И если, да, быть таким безотказным, то в конце концов все придет к тому, что с утра до вечера просто бедолага Бхакти Алексей будет выполнять всю работу, которую никто не хочет выполнять. My first service, my first service? Знаете, какое у меня было первое служение? Clean the toilets. Чистить туалеты. Я был ghost. Я был гостем. Гостем, okay. Yeah. It was the first day I was visiting the temple, a temple. Причем это был самый первый день, когда я пришел в храм. Could you do something to help, please? И меня попросили так мягко: а не могли бы вы кое-что вот сделать, помочь нам тут? Okay. Ну, хорошо, давайте поможем. Could you wash the toilets? Туалеты вот почистите, пожалуйста. But I did it. Но я почистил туалет. And I became ecstatic. И я почувствовал экстаз. Yeah, so that's one type of fear that you might have, as a devotee might have. If I become very humble, I'll be taken advantage of.
Такова одна из разновидностей страха, смирение, что мной будут пользоваться. Yeah, and there can be others also. Есть и другие разновидности. So, we can ask the question, why are we not becoming more humble? Мы можем задать вопрос, почему мы не становимся еще более смиренными? There are probably reasons. Вероятно, должны быть причины. Потому что, I have some expectation. If I become very humble, things may not be so good. Потому что, возможно, это не оправдывает в нашем уме ожидание, что если вдруг я стану смиренным, то не так хорошо дела будут идти у меня. Oh, just one thing first. Извините, пожалуйста, еще один момент нужно озвучить. Было до этого. You have to get into your groups. Разделитесь, пожалуйста, на те же самые группы, которые вы составляли вчера. If you were not here yesterday, just get in a group. Если же вы вчера не присутствовали и вы не являетесь уже участником какой-либо группы, то, пожалуйста, либо сформируйте новую, либо попробуйте присоединиться к уже существующей, если там недостаточное количество участников. 3 to 5. От 3 до 5. Okay. Either all female, all male, or a mixture. Группа может целиком и полностью состоять только из мужчин, только из матадж, либо это может быть смешанная группа из мужчин и матадж. Ни меньше, чем 3, ни больше, чем 5. Okay. Спасибо. Yeah. Just join a group. If you don't have a group, just drop in. Если у вас нет группы, просто подсаживайтесь смело к первой попавшейся группе. Вот я. Принимаю чемодан. Хорошо, спасибо. Okay, now first of all, each of you individually think, do I have any fears about becoming humble? И перво-наперво каждый из участников группы должен подумать, есть ли конкретно у меня какие-либо страхи перед становлением смиренным. Okay, and write them down. И запишите, пожалуйста, эти страхи. Like, if I become too humble, I will get depression. Если я стану слишком смиренным, то я погружусь в депрессию. К примеру, такой может быть страх. I'll lose my enthusiasm. Я утрачу свой энтузиазм. So look, we'll give you 5 minutes for that. Мы даем вам 5 минут для выполнения этого задания. And then you can discuss in your group. А затем вы можете обсудить в кругу своей группы свои страхи. Get some advice, hopefully. Получить какой-нибудь совет положительный по этому поводу, как избавиться от этого страха. Why you don't have to be afraid of that. И по какой причине вообще вы испытываете этот страх? Может быть, и нет этой причины вовсе. Если предложение будет, что вы делаете с предложениями, is it? Предложениями. С предложениями. What do you do with them? Что вы делаете в тот момент, когда вам озвучивают предложение? Писать. Вы записываете. Write it down. Записывайте в свои тетрадки или методички. Или, тетрадка или телефон. Или в телефончик. Okay, давай 5 минут. To write down. 5 минут на ваши записи ваших страхов вам отводится. Если я слишком
Смирения, да? Смирения. Смирение. Они не будут думать, что я крутой человек. Достаточно. Если я буду слишком смиренный, они сядут меня на шею. О, окей. Хорошо, давай. Maybe you have no fears of becoming humble. Может быть, у вас и вовсе нет никаких страхов перед становлением смиренным. You just think you're too cool to be humble. Потому что вы убеждены, что вы слишком крутые, чтобы вообще быть смиренными. Why should I be humble? С какой стати мне вообще быть смиренным? Все и так круто. Крутой человек номер один. Сесть на шею. Ваша шею. Да? Хорошая идея. Okay, when you've written down your fears, please discuss. Как только вы записали ваши страхи, пожалуйста, переходите к следующему этапу – обсуждению ваших страхов в группе. Номер один, член, пожалуйста, make sure that everyone expresses themselves. И лидеры группы, пожалуйста, проследите за тем, что все участники вашей группы участвуют в обсуждении. If you want 2 straws, you can have 2. Если кто-то хочет положить в ротик 2 соломинки, возможность есть. Да. Окей. Anyway, it's 15 minutes is up. You can take your straw out if you want. 15 минут прошли, можно соломинки уже изымать. Если они вам мешают, пожалуйста, можете это делать. Если нет, можете хранить их. Or you get used to talking with it. Постепенно вы можете даже привыкнуть к тому, что они у вас во рту, и можете нормально разговаривать с соломинкой во рту. Haribol. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Продолжайте. Вы должны объяснить, да? О чем вы, боятся? Чего вы боитесь? От чего вы боитесь? И друзья должны делать предложения. Я не знаю, если это хорошо или нет. Hare Krishna, 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 Hare. If you're not in a group, if you want, it's up to you, but you can just come and join a group. Те, кто просто сидят и не участвуют в группах, конечно, решать вам, но
есть возможность присоединиться к любой из групп и принять обсуждение It's up to вместе с you. другими. If you prefer not, don't worry. Если вы предпочитаете оставаться одни, не обсуждать, пожалуйста, это ваше личное дело. You haven't got. Oh, you got 3. Wow. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Здравствуйте, спасибо. Харе Кришна. Honey, just keep
going until you, what is it now? Until you've got advice and written down the advice. Продолжайте обсуждение до тех пор, пока вы не получите какие-то рекомендации и не запишете их. And if you've made some decision to do certain things. Если вы принимаете решение следовать каким-либо советам, Okay? We'll give you another 5 minutes till 9 o'clock. тоже можете записать себе. Мы даем вам еще 5 минут до 9 часов. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Due minuti. Another 2 minutes, you should try and wind up. Еще 2 минуты. Постарайтесь уложиться в эти 2 минуты.
Okay. Are you okay to stop? Готовы завершить обсуждение? Or do you feel you need more time? Или вы считаете, что вам еще нужно немного времени? 2 minuti. 2 минуты. 2 minuti, еще. 2 more minutes. They're not the highest quality straws. Other ones, well, you know what they did? They bought a broom and cut it off the broom. But like wild straws are stronger. Okay. Kush, really. You should know your straw is kusha grass. Вы должны знать, что во рту у вас не простые соломинки, а трава куша. Sacravenia solemnica. Solomnica. Sacravenia. Вы готовы, да? Нет. 1 минута. Okay. Hare Krishna. Sequentially, okay. Okay, Haribol. Srila Prabhupada came. Jai. What would you say? Kushaya Solemnica. Кушаем соломинки. Ki Jai.
соломинки куша кушаем. Okay, let's see. Следующий момент. Ага. Ха-ха-ха. Ложное эго. Экстаз. Кто я? Как? What would you say? What do you think of me? Что вы думаете обо мне? So this, stay in your groups, don't move. Пожалуйста, продолжайте оставаться в своих группах. But this is mainly for you as individuals. Но вопросы более адресованы к вам, как к индивидуальностям. Okay, just have a look. There are four questions. Посмотрите, там 4 вопроса. Что вы хотите, чтобы люди думали о вас? Я крутой, конечно. Что вы делаете, чтобы заставить их так думать, поверить в это? Хо-хо-хо, какая программа. Помогать людям понимать, как круто, крутой вы. Okay, anyway. Почему вы хотите, чтобы они так думали? 3 и 4. Кого вы больше всего хотите, чтобы он в это поверил? На кого конкретно вам больше всего важно произвести впечатление? Okay, so go ahead. Вперед, приступаем к ответам на эти вопросы. Write down. Пишем ответы в тетрадке, в своей методичке. You may not do this much, but when you do it, what do you do? Вы, может быть, так себя и не ведете в жизни особенно-то, да? Но если вдруг вы сами знаете, что бывают моменты, когда такое происходит, и так вот, когда происходят такие моменты, вот опишите это, ответьте сами для себя. Okay, so it's just for you. Это только для вас. But number 5 will give you a few minutes. You can have a little discussion as much as you like, or as little as you like. In your groups. Но пункт под номером 5 гласит: поделитесь своими осознаниями с партнером. По желанию можете поделиться, можете не делиться, после того, как ответите. Понимаете, да? Okay. So look, we'll give you, say, 5 minutes or so to do the first 4. Отводится 5 минут для того, чтобы ответить на первые 4 вопроса. And then we'll check how you're doing. If you need more time, we'll give you more time. А затем мы проверим, как у вас дела. Если вам нужно будет еще немного времени, то, может быть, у вас его не будет. Because we want you to really think about these things. Потому что мы хотим, чтобы вы действительно хорошо подумали на эту тему. We don't want you to rush through. We want you to give it sufficient thought and come out with clear ideas. Времени достаточно отводится, поэтому, пожалуйста, подумайте обстоятельно. Мы не хотим, чтобы вы в спешке отвечали на эти вопросы. Okay, давайте. 5-10 минут. 5-10 минут.
Tota ukral moje salomnika. Anyway, takový жизни. Сдали тебя. Enthusiastičný, преданный здесь. Закончили? Закончили, да? Нет? Вы закончили? Окей. А вы тоже? Вы даете вот обсуждение, окей. Обсуждаете, насколько вы хотите. Еще 5 минут. You should go into a discussion phase now. И теперь вы можете переходить к обсуждению. If you're not there already. Если вы еще не закончили писать, можете продолжать писать, но если вы закончили, переходите, пожалуйста, к обсуждению с другими участниками группы. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Hare Hare. Hare Rama, Hare Ram, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. Что значит ощущается? Что значит? О, окей. Как чувствует? Okay. Смирения. Well, Hare Krishna. Just have a look at that one. Do you think it's worth doing? Or is it too esoteric? I have a feeling it's a bit esoteric. Yeah. I've not done it before because I thought that. So we could skip it, I think. Or maybe come back at the end. Okay, еще одна минута, да? Одна? Хорошо? Две минуты. 2 минуты. Если вы уже закончили, читайте Харе Кришна на четках. Ага. Okay. Okay, we can do it.
1 minuta. Одна минута, это достаточно. Должен быть. Достаточно. Одна. Слишком больше. Две. What did he say? Две. 2 минуты. What's the brahmachari's name? Vrindapati Prabhu хочет еще 2 минуты. Или его команда. Хорошо. Хорошо. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Well, it's like if you say false things about a person to themselves or to others, it's an insult. So if you think false things about yourself, like you're a great person, whereas actually you're a fool, it's like a stupid, sarcastic insult. Sort of like that. Predaniya, Hare Krishna. Как поживаете? Отлично. Как, what's it again? Solemniki. Как соломинки. Соломинки. Haribol. Okay. Oi. Haribol. Okay.
Now we're going to quickly do the next little exercise. Мы сейчас быстро переходим к выполнению следующего небольшого упражнения. It's a little esoteric. Оно немного эзотерично. Как ощущается смирение? Как мы ощущаем смирение, когда оно действительно присутствует, в отличие от того, когда мы только пытаемся его практиковать? In other words, you could say, it's really a contrast. How does real humility feel and sort of kind of artificial humility? Проще говоря, как человек смиренный чувствует себя, который по-настоящему чувствует себя смиренным, и на контрасте с искусственно имитирующим смирение человеком. It is a slightly esoteric Немного idea. эзотеричная тема. Anyway, think about it and discuss it amongst yourselves. We'll give you 5 minutes, and then we're going to go on to something else. Поразмыслите, пожалуйста, над этим. Мы даем вам 5 минут. Можете обсудить потом, также в группах. Actually, when we've... Anyway, let's just see if you feel it's a worthwhile subject for discussion. И посмотрим, как обсуждения будут проходить. Будет ли эта тема для вас стоящей, в принципе, обсуждения? It's the most subtle thing in the whole seminar. На самом деле, это самый тонкий момент всего семинара. Продолжайте старайтесь. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Well, there'll have to be. We probably won't finish everything. That's the thing. But we'll set aside half an hour, 7:30 to 8. 7:30 to 8. Another couple of minutes. Еще пару минут. Что вы думаете? Это хороший вопрос? Да, интересно. Окей, закончили. Окей. Спасибо. Харе Кришна. Готовы? Спасибо. Окей, продолжаем. Одна минута, одна. Вот. Okay. So, так, we go on now to a very important section in the seminar. Итак, мы переходим к очень важной части семинара. Is it поиск? Поиск. Поиск, ошибок и зависть. Вопросы для группового обсуждения. So you stay in your groups. Продолжаем оставаться в своих группах. And you discuss, как связаны между собой смирения и поиск недостатков. Обсуждаем этот вопрос в группах. И после этого, как связаны между собой смирение и зависть к другим и зависть к Кришне. Зависть – это тяжелый момент, да? So, you understand the questions? Вопросы всем понятны? So you do that as a group. The question is, to look for the faults in yourself or in others. See, I don't know how it's been translated, but it's the question in English is, what is the relationship between humility and fault finding? Fault finding in others or in oneself. In others. Речь идет о поиске недостатков в других. Okay, понимаете? Нет. Да. Что вы не понимаете? Если есть что-то непонятное, спрашивайте. Мне кажется, это достаточно ясно. Okay, so you discuss these questions. Непонятна взаимосвязь между смирением и поиском недостатков. Так в этом, собственно, и вопрос и заключается.
В чем взаимосвязь? What's the connection between humility and fault finding? And then humility and envy. И затем смирение и зависть. Какая взаимосвязь между смирением и завистью? And envy of Krishna. И завистью по отношению к Кришне. Ooh, Hare Krishna. So do that. That's right. In other words, what happens to your humility if you become envious? Другими словами, попроще, если сказать, что произойдет с вашим смирением, если вы становитесь завистливыми? Like that. That's Теперь понятно, да? Все понятно. Очень хорошо. Spasiba Pradaljayatia. And we'll give you as much time as you need. Времени у вас предостаточно. We'll check after 10 minutes how you're doing. Через 10 минут проверим, как у вас идут дела. Something like that. You could say it like that. Different ways of looking at it.
Hare Krishna, Hare Krishna. Одна минута. Что вы думаете? Одна минута? एक मिनट? एक मिनट एक. Okay. Хорошо. Okay, Haribol. Srila Prabhupada ki. Jai. Sri Shridhar Nitai Sachi Sutta ki. Jai. Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki. Jai.
So there's another whole section in this part of the seminar. Есть еще целая часть, составляющая этого семинара. Three errors. 3 недостатка. Недостаток. Let's just have a look at what now? Самостоятельное и групповое упражнение. Перечислите 3 недостатка, которые вы заметили в других. Это возможность критиковать. Legal criticism. Либеральная критика. Легальная. No, it's not really. Молчи. Because the thing is then, we want to, in point 2, we want to turn it around on you. Но в конце концов мы хотим, чтобы вы свой взгляд переместили с других и с поиска 3 недостатков других на себя. I'm sure there's some things people do which bother you. Конечно, есть люди, которые докучают вам. But you may do the same thing. Но вы тоже докучаете кому-то. Right. Yeah, so we want you to note these things. И мы хотим, чтобы вы записали эти вещи. And then see, how you could, on the basis of the fact that you do the same things, you can then become more humble and tolerant when others do those things. Чтобы вы записали свои представления, и на основе этих представлений вы поняли, каким образом вы докучаете другим людям. And then discuss. You start doing number 1 and 2 and 3 you do yourself. Пункты под номерами 1, 2, 3 вы делаете самостоятельно. And number 4 you have a little discussion. А пункт под номером 4 это выполнение обсуждения группового. Any questions? Вопросы? Это просто, it's just a matter of recognizing reality. Речь идет о том, чтобы адекватно оценить, понимать реальность, в которой мы находимся. Are you already doing this? Может быть, вы уже совершаете. No, we don't want you now to invent some or look around and see, okay, what don't I like about him? Да, то есть не нужно дополнительно выдумывать, да, то есть оглядывая всех вокруг, что непосредственно мне не нравится в нем. Vrindapati Prabhu. No, 3 things which are existing realities. Да, то есть 3 представления, 3 каких-то недостатка, которые существуют в реальности. Понимаете? I mean, if you never have any, if nobody ever does something that bothers you, but you're always in ecstasy, whatever everyone does. Если, несмотря на то, что люди может быть, докучают вам, но вы всегда в экстазе от всего, что люди вытворяют вокруг вас. Well, Haribol to you. Ну, Харибол вам тогда, что тут скажешь? Чистый преданный. But then I will say I don't believe you. Но тогда я скажу то, что я вам не верю. All right. So first, any other questions? Еще вопросы?
those errors which we are meant to see according to this exercise Okay, in others, okay. they're in us. Okay. Now, maybe you have other errors. Может быть, у вас и другие есть еще недостатки. Yeah. So, if the errors which bother you and others you don't really have, then think of some other errors which you have. Если недостатки, которые могут докучать вам, присутствуя в других, не присутствуют у вас, то попробуйте описать те, которые есть у вас, в том числе. Okay. It doesn't have to be the same ones. Не обязательно, что такая прямая взаимосвязь, что то, что я вижу в других, то же самое во мне. Что-то может быть еще и другое в вас, в том числе. Yeah. That's why the third one says, write down times you acted in the same or similar ways. Поэтому третий пункт гласит: запишите события, когда вы действовали так же или подобным образом. Да, что это так? Что вы думаете, вы готовы? Вы всегда готовы? Пожалуйста, продолжайте. Давай. And once you've sorted these things out in your head and written things down, then you can share realizations and discuss. И как только вы обзавелись пониманием относительно недостатков других в себе, записали их, можете переходить к обсуждению и к тому, что поделиться можете своими реализациями с другими участниками группы. Это достаточно ясно. Окей? Давай. Продолжайте. We will check back with you in 5 minutes just to see how you're doing. Через 5 минут мы проверим, как у вас идут дела. But we'll give you more time if you need, for sure. Предоставим дополнительное время, если будет необходимо. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
We'll try, yeah. Yeah, we can finish when we finish this. Еще времени. 5 минут. 5 минут еще. 5 минут. Что вы думаете? Экстаз. Окей. Prabhupada called that lazy man's obeisances. Прабхупада дал определение такому поклону, поклон лентяя. Да. Я с собой замечал, что иногда даже если таком, да, вот даже, ну просто сейчас ванчик калкировались, да, вот. Я ванчик калкируюсь перед тобой. Что там порядок? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Good, good. 1 minute, 40 sekund. 40 sekund. 40 sekund.
25. Шрила Прабхупад ки. Шрила Прабхупад ки. Джай! Шрила Прабхупад ки. Джай! Okay, we're going to finish now. Заканчиваем прямо сейчас. If you want to continue with your discussion, you can stay on and continue. Желающие продолжить обсуждение могут остаться здесь и продолжить обсуждение. But officially we'll stop here. Но официально мы завершаем обсуждение здесь и сейчас. Start again 6:30. Продолжение следует в 18:30 сегодня вечером. Okay. And 18:30. 18:30. И вот 19:30 полчаса будет, how to say, realization session. Будет сессия по реализациям. Okay. Just for half an hour. В течение 30 минут вы будете делиться реализациями. So we will call for volunteers. Мы будем назначать желающих, You know, who would like to say if they learnt something interesting or попросим высказаться тех, кто чему-то, может быть, интересному научился во время этого семинара. понимаете? If there are not enough volunteers, А если добровольцев будет недостаточно, we will appoint volunteers. то список добровольцев уже составлен. So, if anyone would like to volunteer, you know, like now, I mean, yeah, to make it known now, they can tell you, they can tell, you can tell Mahaprabhu Kripa Prabhu. Желающие записаться в список добровольцев добровольно могут подойти ко мне даже сейчас. Okay, and then you'll get the first opportunities. И вы, возможно, получите место в первых рядах. So we carry on this afternoon, this evening. Итак, продолжаем вечером. Признательность. Благодарность. Благодарность. Это интересное упражнение. Это интересное. Okay, and then we'll carry on. Будем выполнять интересные упражнения, такие как благодарность, и затем выполним еще другие интересные упражнения. Шрила Прабхупад ки! Всем вам ки! Джай! Его Святейшество Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки! Don't lose your straws. И соломинки не теряйте, пожалуйста.